So guys, I will do a room tour. Itong 1905. Ayan. Pag open ni Busing, ayan siya. Yung ano agad, yung bed area with, ano ba yan dyan? Table. Andito yung chair area or lounge, whatever. So, what you call this one? Deluxe? Deluxe room, yeah. Deluxe room. So, pag ano dito, may cabinet, yung coffee area ba? Ayan. May pag-coffee, water. Dito ito yung mini fridge. So, mini fridge. Oh, the mini fridge is something inside. So, ayan. Sorry. And then, dito yung walk-in closet. So, ayan siya. And yung bathroom. So, ang laki. I think this is the third room dito sa Hyatt sa Sukhumvit ba? Ayan siya guys. Hi! Ayan. For me, okay ako dito. Ayoko ng sobrang laki. Ito is the good size for me. Ayan siya. And may bathtub. Yung view natin is Sofitel pa din. Ayan, same ano tayo ng air. Hindi ko na lang siya ibaba masyado, guys. And then separate yung toilet. Ayan yung toilet niya. Andito yung shower niya. Ayan. So, ayan na yung room tour natin. So, yeah. Shukran for your watching. Please don't forget to like, subscribe. See you on my next one, guys. Bye.